A shocking allegation of medical negligence has emerged from the Kamakhya Sub-Divisional Hospital in Odisha's Dhenkanal district. The family of a critically injured patient has alleged that a doctor declared him dead without providing treatment, even though he still had a pulse. According to the family, the patient, Chaitanya Kumar Parida of Basulai village under Parjang police limits, sustained serious injuries after falling from a tree. He was first admitted to the Parjang hospital and was later shifted to the Kamakhya Sub-Divisional Hospital for advanced treatment. The family claims that despite signs of life, the doctor on duty declared him dead without initiating any treatment. They further allege that after they objected, the patient was treated and referred to the Dhenkanal District Headquarters Hospital for further medical care. The doctor concerned, however, has denied the allegation of declaring the patient dead. Responding to the incident, the Sub-Divisional Medical Officer of Kamakhya said that the matter will be investigated. The SDMO assured that appropriate action will be taken based on the findings of the inquiry. नहीं सर तो बोले जो जो ये आगो डेथ कर नहीं किसी न देखना आगो डेथ कर दिला ये कौन सारे मुझे जानने तापर हम बोलना है सर देखो सर ये सारे ये सारे खिला कॉन्सेप्ट करिबा आलो सारे से हम रेफर कर दोजी तो प्रथम रोगी गुटे आगो प्रथम देखिया दरकार एटी सिस्टम काम आखिर भलो लागुनी मते भी काहे ना मु दुखित नहीं नहीं सब पर्जंग रेफर आज सब पर्जंग वाला ही कही थे तापर एठी आछे देखली जे क्लिनिकली साइन सिम्पटम किछ ना किंतु जेहेतु आम मनिटर देखा पल्स बीपी 116 18 17 आ सडन ताको डिक्लेयर करी गचर पड़ला परे से ताको एग्जामिन कले जे कहले ना तांकर किछि आसुने ना हार्ट ना पल्स एवडा सब किछि नै तेनु ताको मृत बोली घोषणा करथिले किंतु पेशेंट लोक माने अटेंडेंट माने कहले जे ना हम पेशेंट को मरिनी हमें नै के जीवु ढेंकानाल तन से ने काळू रेफर कर देचंदे मते कहले माने पेशेंट इमरजेंसी रे आसिला वाले सीरियस तो थिबो तेनु से देखिए देखिकी मु आ विषय इनका करछि ताको नै के